Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi pamenepo ndi pa Facebook page komanso pa Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Programu ya Times Exclusive ndi programu imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Malawi. Programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo dzina langa ndine Wonder Msisia. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Kupitilira ndi programu yathu kuchokera kuno ku Mchinji ndati tsopano tikuoneseni alendo athu mprogramu yathu ya lero. Alendo athu mprogramu ya lero ndi bambo Simbi Ashani Phiri. Ndakulandirani bwana Phiri. Zikomo kwambiri. Tithokoze choyamba kuti titapempha kuti ticheze nanu mwativomera. Zikomo. Yakhala sabata yocheza kwambiri ndi anthu komanso zochitika zambiri. Indeka. Nde kuyamba kwathu ndikufuna ndi nene kuti Kato Civil is a black-owned African values-driven design and construction company committed to contributing towards infrastructure through development in the African continent. Truly. Mutanthauza chani pamene palembedwa za mphamvu zokuonesa kuti anthu okudafe tikufuna kuti titukule dziko lathu kapena neone continent yathu ya Africa. Kofunikira ndikuti zonse zinthu zokhala zikugwiridwa zinchito zikugwiridwa ndi azungu amwenye ma Chinese ifero tilikale ndawo limangira nyumba zopanda pake misewu yopanda pake nkumalira nde nkumalira ayo anthu akuda sadzo uchita organize zinthu. So I think Kato Civils yabwera mu market ya construction and engineering kuonetsa kuti munthu akuda khoza ugwira ntchito imene iyo nkukhala ndi company yogwira zinchito zosiyana-siyana zooneka ndipo zolimba. Tsono ili wanthu okuda ombiri tikhoza umbweretsa mzungu adzagwireko ntchito koma akhala ogwira ntchito. Nde kukumvani mukuyankhula chonchi because sikoyamba ndimakumvani zikutheka kuti munthu okuda uja wafika pokuti anthu akunkhulupirira kapena kusiyana kwa khungube lidakali vuto kuti anthu amaona ngati wina kwa khungu lina wake amaziwa zinthu kuposa wina wa khungu loderako. Pamenepo ndiye funso lenileni. Pali ambiri aluvomera kuti anthu akuda kuzogwira ntchito. Pali ambiriso alukana. Nkhala aluona. Nkhale munthu oti aluona kuti uyu ngodziwa ndi ntchito ngwakuda koma ngodziwa. Koma kuti wendo wakuda basi ndi mavuto. Ndiye utukwanidwa unyodola zambiri. Tsono komumankhala ulimba. Nkumaonetsa kuti neyo ndili ndi chidwi choti ndichita ntchito imene mukandipatsa. Koma ntchito zambiri zimaridutsa ndi kuti okuti ayi njofunika ozungu oku Ulaya kumeneku okwawo kwazungu kuma Arab countries or ku China. But ndiye mavuto linawo kwambiri ndi amenewo. Koma mpofunika kuti anthu ambiri makampani ofanana ndi Kato achuluke kuti anthu ambiri aone usati ngukhala Kato yoka ndikhala ngati nali freak storm kuti dangu chitika ngati ngozi. Nde mukuoneka kuti mubolesa kwambiri kuliyenda uji ku South Africa. Zuvuta bwanji kuti mubwere chikampani chachikulu ngati Kato chija chikhale ku Malawi kuno chizichita ma investment kunoko ku Malawi kunoko kusiyana ndi kuti muzikhala chifukwa kuti mwina umene adakuvomerani nsanga. Anthu aku South Africa ukakhala ulugwira ntchito amakuvomera mwamsanga ngati kusiyana ndi maiko ena akwathu kuno. Monga ineyo ndine nzika ndithu ya kuno. Monga mumadziwa kuti mbanga ngokuno ndakulira kuno. Koma ayi ndithu kuti ndipeze ntchito wayamba kuti uyu ngwa Malawi Congress Party
kodi inu ndo Malawi Congress Party? Ine ndilibe chipani and sinaloweko Malawi Congress Party, sinaloweko chipani china chilichonse and sindidzalowa ndi chipani china chilichonse. Ndimangudziwa kuti anthu aku Malawi ndikamaona inu sindidziwa kuti inuyo ndinu achipani chiti olo chipani chakuti nkhale mu Johannesburg. You know, my friends amajoke anzanga ndi anthu aku ANC ena aku EFF ose malankhulana na ose ndibe uchitsango ine. I think nkhani inaso ndimeneyo chifukwa cha mmene machitira zinthu anthu ena akhala kumana kuti inu ndi mmodzi mwa anthu amene mupereka ndalama ku zipani zosiyana-siyana. Mokuti pano kwabwera lamulo lokuti zipani zizitchula kumene kuchokera ndalama zawo azitchulatu kuti simbi apereka ndalama. Ine nkapereka okachule palibeso ine sindibisa. Mumapereka chifukwa chani? Anthu ena amaona ngati kuti mapereka zimene zincholinga chokuti mwina kuzakhalete ma favors kusogoloko. Ndakhandupatsa anthu ma MP ndalama kuti akachite compete ma constituency yawo. Ndiyiti ntchito imene adandipatsa kuno kumala. Kandiuzani ndapeza kwete. Nanga si ati MP level mwina njovutirako koma mukamapereka ati party level yokuti chakapanga form government. Party level sindipereka party level. Ndimapatsa anthu awufuna kachita compete pa constituent level. Amabwela as an individual. Ndiponso ena amabwela so mufuna ukazichitanji ndalama utatu uchitatika bole zitsime. Akateroko ndimaroke ndibweretsereni ma invoice azitsime and ndifuna uziona zitsime. Ndiya mama bolade pambili. So what is interest yanu ndi chani mukamapanga funding atanthamina? Anthu amene watikathandiza ndi munthu wabwera. Inuyo panopo munena kuti amwenye atenga economy. So nefe yoti kapando wathandiza anthu athu andale awa amwenye atenga. Ndiye mkateroko inuyo mwambulilaso. Marayo mwenye utitengera zinthu ndikuti authandizidwa ndi amwenyewo. So nefe timango wathandiza dziwa kuti ndi nyiro omwe satipatsa koma ochoke komwenyeko. Chifukwa chani okha kudana nawo kuti poti awa ndo mwenye? No, monga muoneramo mabandalamo utenga ndalamo utulutsa kunja uchititsa dziko likhale bankrupt. Ndidana ndi mwenye ni koma ungoti mwenye amenya akubawa. Ayi. So tumaziwa kuti anthu ena akutibera ndalama. Koma tikupezeka kuti mwina tikupitirirabe kupanga ntchito ndi anthu amene wawa nkumanena pasipa kuti ati kulimbana ndi ziphuphu katangale manena inu mukuona kuti misewu ina nziko muno si yabwino chifukwa chokuti nzakatangale. Kwambiri. Inu bwanji simukubwera kuti muzakonze zinthu zimezi munene kuti nesi wakatangale ndikhoza kubwera kukonza ziko lathu lino ndi nchi kampani chachikulu zuvuta patasimbi. Uvuta nkuri tikachita bid pa ntchitoyo amene amabweretsa kumene kongola ndalama amauza boma kuti tikakupatsa ndalama izi kampani ndi imene ikagwire ntchito. Tikakupatsani ndalama kuti mwakongola mwapita kukongola ndalama okuti ndalama izizi tikukongozani koma inuyo mutengei kampani ndipo mabwera ndalama zija zobweranso ndi contract. Inu samakusankhani chifukwa chani as big as you are? Nanga si ndalama zuchoka omakabwereka ndalama kwa aloya kuapita ku India ku China. Ma China aja amabwera ndi ndalama za ku China zobwera ndi makampani yake. Inu simunachitepo chidwi kufuna kupanga find out kuti ifeyo ndi kampani yayikulu tudziwa chimene tikuchita nchifukwa chani ntchito zinazi sitikulandira kuti zizipanga pamene tili ndikuthekera. Nthawi zambiri akhala makamba kuti anthu alibe kuthekera. That's why kuli lamulo lija lokuti 60-40 kukhale chikampani chakunja chigwire 60 Malawi atenge 40% in value and in work. Zimene anthu ena akuna kuti kodi tikamapanga choncho makampani amalawi azakula. Mina ijojo nchabwino kuti ziyambeko nanga samara alibe experience yomanga ma bridge akulu or misewu yairali. So normally okay TN tikupatsa 40 iwe urenge 60. Mwina pakapita zaka zitatu amene amatenga 40 oja tsopano dzampatsa yonse. So no, it's mpoyambira. It's a beginning. So let's accept that it's a start. So tuone kuti mkuja okanamizira chani kurokani kuti patsa ife ntchito muno Malawi. But it's cause wauza kuti damanga womseo woso tidamanga so tibatse nu.
padakali pano muli ndi kampani yanu yokhazikika ku South Africa imene ikuchita zinthu kumeneko. Kodi ku Malawi kuno simufuna mutagwirako ntchito zikulukulu? We don't want to invest in Malawi. Matengako ngati mwina kwa holiday basi ubwera uzapanga madansi kena kabweranso ku ntchito ku South Africa. Afu ndachita invest kwambiri muno ndili ndi munda pano. Or let me say, I've got a farm here. I've invested, I've bought the automation planting and fertilizing, automation for planting and fertilizing and weeding at the same time. This is about 700 hectares of maize this year. That has taken me about 7.5 million rands worth of equipment before VAT. So transporting, it's over 10 million rands. This is serious investment. Chimanga chose ma hectares angati 700 hectares. Yeah, this is a 700 hectare farm. Chachani. Chimanga maja. Mungaje 700 hectares. You know magwita. The business. Okay, so apart from investment ya chakudyayi. Yeah. Mwina ndi nyumba zina zimene tinaziona mulilongwemu kunonso kufamu kunoko. Yeah. Tukumati tikaona zimene zikuchita ku South Africa ndi khathu nkumati sitikukhutisirwa ati kuti bwanji simukubwera kuzagwira ntchito ku Malawi kunoko kuti head office ikhale ku Malawi kuno. South Africa idatipatsa ntchito zambiri. More than ndagwira ntchito zokwanira more than 100, over 100 jobs. Appointed and completion certificate, over 100 jobs, plenty. So it's befitting that I invest there. Munomo ndikangoyamba ndi Salima Lilongora project ikati ayamba muona nanusu iyamba liti kodi mene pali anu machita zinthu zosewera ku finance ministry particularly amasewera ukhanga rufuna utawa okuti khatho ndi yenelo pita ukabwereka ndalama. Sono kuganiza kwena anthu akuti inuyo ndi amene munakhanga kuti munabweresa ganizo limene kuti kodi mavuto tupezana ndi madzi mulilongwe sitingamapope madzi pa ujeni pa Salima pa ndi chifukwa cha chimenecho anthu amene kuti okay inu ngati mukhulupirira kuti iyi ndi viable business kodi pano kasi mungapope madzi aja kwabweresa mulilongwe kumakagulisa mwina kulilongota board kuti kulilongota board because ogulitsa iwo atandipatsa contract yori BOT, build, operate and transfer. Yes, but it's not the contract. The contract is EPC. That's engineering, procurement, and construction. The borrowing part is the state. That was the advertisement. So if then you say, no, go and borrow money yourself, then the whole thing would have been evaluated on a BOT, build, operate, and transfer. So if you don't advertise it, corruption, because we are not following the basis of the job. So if we change that now, that's complete no. Then it would have to go back to advertisement and look for those who can do it. We can go borrow as long as the Lilongora board signs up that they will buy that water. It's easy to get the money. Easy. You see, but Lilongwe must first sign an agreement with us that because the bank won't give me money to build there, not knowing where will the water go. What if somebody says I don't need your water? Akumati mena napangira advertise mukunenera kuti dali kuti boma likakongola ndalama kuti miyokena kamugwire ntchito ija akumati chukanika ndipatipo ino mkamakamba nawo zose zalizirata. The previous government had said let's start. Arafika abaja nkuzambura no uyu abilitsa ndalama ku Malawi Congress Party nkuyimitsa ntchito abruptly nde zidadzarivuta kwambiri. It cost me a lot of millions. Chifachana maganiza kuti mupitisa ndalama. What is it that people see many pa ino ndi Malawi Congress Party? Kuna zijati maona president amazavina kupati ya madamu. No. President Jagwera has been my friend even before he was president. I have met Peter Muntarika. By the way, he's a nice guy.
Peter Mutharika is a nice guy. Yeah, well, he's a nice guy. I mean, I met him. I mean, people were saying, before I met him, people were saying he's a sick guy. Wow, wow, wow. But when I met him, he's a healthy, vibrant guy. So I've met him 2-3 times. But, you know, when Jaguera was not president. So, but at that time, Jaguera was still my friend. And I was meeting Jaguera. I can't be controlled by a politician who I see, who I don't see. I cannot do that. And I don't think it will ever happen in my lifetime that somebody must appoint a person I must talk to. No, I talk to any. The only thing is that the people I talk to, they just get to become leaders. That's the thing. I mean, I'm telling you, it's very easy in future. You can be communication minister. Now they come and accuse me. When I meet people of high quality in my life. And so when these people go on to become powerful men, now I must say, no, he's no longer my friend. I can tell you with certainty, I've met in Botswana, the former president, Ian Khama. I met him when he was a general. We sat, we talked. He doesn't drink. He's a healthy, fanatic guy. He's very healthy, but I knew him. But I then met him again as president. Cyril Ramaphosa, I have been with him. I've played golf with him. When he was not president, he was not even vice president. But later on, he became vice president, he became president. So you still talk to him? He's a person, remember that. He's just a human being. There's nothing special about being president. It's just a duty. You come in as president, you come out. Ndi anthu amaona ngati kuti mene mwaneneramu kuti mwina zikhomo zimene makumana nazo ndi boma lapita lija poti anthu amakuonani ngati ndinu MCP awa wabwera MCP wa ndi anzawo 8 wa amene apanga tonse zikhala zosavuta kuti inuyo mupange ntchito ija zovuta pati zimene nazo kuti kumakhala ngati kuti udziwa Chakwera ndi kuti zinthu zonse ziyenda bwino koma si mmene boma limayendera kumafunika anthu oyendetsa bomalo amuchita advise Chakwera mwanjira yolondoza kabwino kuti ntchito iyi iitike mwamsanga izinthu zake zikhale easy wanthu otewo palibe. So no, I just hope that the momentum they have taken now, we're going to finalize. There's a momentum. There is a momentum. There's now. movement in terms of this project. I think they are about to sign the term sheet. They've been resisting, and they've resisted. And is it because there was a time nthawi inaka World Bank samagwirizana nazo zimene zamafuna kuti mazazi tengedwa ku msinje wa Diampwi osati kwatenga kusalima? Do you think that's the reason why probably anthu aku finance akumakhala jenkha kuti tisenjera imene imwe achita kutiphulikira chinthuchi? Kumangu ukhala munthu osaganiza mwamsanga kuti munthu oti ngoti du kuti uchoke pa fundo iyi ukafika pa fundo iyi ufuna 20 days. So one wake very slow people and mapenti ya mwani adankama computer kuti process pamene porunde mwanene ndino ndi mapenti ya mwani damene koma za masiku ano sai. So no one wake very very slow and I just don't know how these people like this can take the country forward. Nimati zifusa wene bobo kuti tikamaganiza choncho not just on one project ya Salimai koma mwina pa zinthu ziganizo zathu zimene tikupanga pofuna kuyendesa dziko limene lili ndi kuti tili ndi ulendo wautali. Ulendo umene ungotalidi mene ndaonera decision making mu government you can't progress. You can't take one little thing a whole year, a whole full year. You can't make a decision on things that are straightforward, because you can make a decision yes or no. It doesn't have to be that the project must go ahead. No, they can also decide is high. That is it's all right. Now, mene machitira business yanu memukunena kuti anthu ena madziwa even asanasanduke ma president komano chifukwa chokuti inuyo muli ndi mwayo kuti mukacheza ndi anthu amakasanduka osati mwayayi sindiri mwaramalawitsa simwayayi. I just associate myself with people of a caliber that become leaders. Chabwino.
So it's not mine. Masankha machita kusankha kuti ndizicheza ndi awa. This guy, akupita pena pacho. we can think in the same line. I'm successful in my business. There's no question about it. They are successful in their chosen path of politics. Some of them human rights lawyers, others are successful lawyers. I've got a lot of friends who are millionaire lawyers, accountant millionaires. A lot of them. It's not only politicians. And I can tell you, I have a lot of successful friends. A lot. Okay. Fusoli ni manyamula kukuti. Kodi nkopsa bwanji kuti anthu ama business ngati ino. Muzicheza mwina ndi anthu andale chonchi chifukwa chokuti pamawa anthu amazayamba kumaikokera business ja kwa anthu andale mwina munthu nkuvulala business kuti imayenda bwinobwino nkumazati naganiziranji umachezanso ndi anthu andale atayika mchipwirikiti mwa zimene zimachitika mwina kandi zakatangale kandi zomamadiro aboza zimene zimachitika zimene kenaka business upezeka kuti ikufa chifukwa choti munthu udacheza ndi anthu andale kapena business unachita associate ndi anthu andale. Well, look, I ndikumva pamenepo koma ndikuuzeni chonchi. Ndale ndi nkhani za chuma zimayenderana. How? Nchifukwa chake anthu adapita ukamenyera ufulu kuti ndale zikhale m'manja mwa anthu akuda ndi kuti ndalamaso zikhale m'manja mwa anthu akuda. Padale phera mpakuti ufuluji utabwera maboma anthu akuno muno mu Africa akanika kurukula mabusiness anthu akuda pamenepo akanikiratu nchifukwa yake kwadzala anthu ochoka uko ndi uko kutenga mabusiness onse muno mu Africa. Tsono kuruka nekuti sungalankhule ndi munthu wandale uzangulankhwana ndi wanthu wena ndiye kuti uchita business iti mpovuta kuti business usakhaliretu mwina upanda munthu wandale sizingateke ikakula ufika ngati anu ngakhale ili yaying'ono mfumu mfuwa inu yomkakha uri mugulitsa pwerekele omakuchani msonkho uja amakachita zimene chonda sumachokera mu parliament kuti takweza msonkho zikakuchita an effect inu yomambo msonkho ukakupeza kupwerekeleko sono usunganene kuti ambena ayika mjendanu wandale mu parliament iweyo ukatija sono ifeyo tufuna uchita msewo uyenero uchitira approve ndi parliament cabinet the finance ministry the director general of finance, that is we say secretary to treasury here in Malawi. You cannot not talk to these people. You have to know. Now chinaso chivuto limene lilipo ndokuti anthu nthawi zina sitimatha kusiyanisa munthu ndi business yache. Yeah. Kuti apa ndikuyankhula ndi bambo Simbi Phiri, ngati Simbi Phiri sindikuyankhula ndi chair mwina wakhato civil civils zimatheka bwanji mukamapanga ndi ujeni kuti apa mukungocheza ndi anthu aja as a person kapena mukucheza naye ngati chair wa company yanu ndi cholinga cha madiro amene afuna kuchitika fa pamene popo mpamene anthu amasiyanisa. No mudziwa ine ndikakhala kuti nduka tabeza ntchito let's say Ministry of Agriculture, we are doing irrigation for them. Ndikangowina tender, one, the minister will have to know how we're gonna implement. The director general, which is the permanent secretary here, will have to know. And then there are engineers appointed to supervise and make sure the quality of the agreed work is implemented. I'll be with them on duty to explain where we are, progress. I have to explain to the minister or to the permanent secretary from time to time. Then from there, tikazolowerana because of mama walimoti. Nkumane na no, I'm studying this subject. I'm doing this. No, I want to teach at the University of Malawi when I retire. Okay, so what's your interest? Mambo dzwana. Ndimenezo mzimakalira. Mawa basi tikawirana kuti mwanalo kwatira rine kunyumba. Bwerani. Asanduka nzanu. Ndi mzanga tsopano. Kuchoka kunchito zafika pajenzako. Now, ngati ziko tingatani ndi cholinga chokuti tilitakase
tiyambe kuona zitukuko chifukwa nthawi zonse tumakhala mpaka napa mpando maiko osauka nkumatipasa ndithu unyakwawa kuti nsono ndino anyakwawa anthu osauka. Muganiza kuti pa umativuta ndipatipo kuti tikagwira pamene papa tipange spark kuti sopano tavundumula zinthu ziko lathu lamba kutukuka kandi infrastructure development ka any kind of development that as a country we want padakali pano. The fuso lalikulu chiyambi chorukula dziko ndikudziwa kuti dzikolo kuti lipeze ndalama lili nchani. Malawi is tourism. We have the lake, but we have misused it. We've not demarcated areas in the lake shore which no zagasa can be built. Only people who can bring and build 5-star hotels, 6-star hotels, and then we anobwera udzapumula panyiro zawo zoropa nazo kolili, they can pay up to 200,000 rands per night. Tangosiya kuti kuzingomangidwa aliyesemera waimverera mwapita inu kusalima ona nimene olumangira amene kuja ndani angachoke ku Johannesburg kubwera ukakhala kuleke balaya ndama mzungu wake roba ndandalama. But ngati ufuna high-end tourists, you need to build proper. It must be a real relaxing place. It is our national resource and completely abused. Completely, in fact, shameful that the government has not put a law to say this area, that area, that area. You can't, even by the lake, the shore in Durban, Port Elizabeth, you can't just go there and build. It's impossible. There are laws governing the use, as that coastline is a national resource. It's not going to just, but we are abusing our resource. Then we have agriculture. Agriculture. We are killing our own people. Because anaulima chimanga jija, to make a bag, he spends 15,000. But you are buying it for 7,000 from him. I mean, what are you doing to this guy? You can't, there are no economists at the Ministry of Agriculture to say input and output. So for the country to move forward, we must know what resources we have. It's agriculture, it's tourism, but then how do we harness its infrastructure, roads infrastructure? Before you go to the roads infrastructure, when we are talking about the field that you're talking about, the 700 hectares that you're talking about mechanization. Yeah. But as a country, Malawi, we're still using a hoe, and somehow we believe we can feed 18 million people with a hoe. That's another problem. That's a big, big problem. A hoe is a museum instrument in America for about over 120 years. But here, it's a means of production. This is wrong. This is really leadership failure. Leadership failure by the Department of Agriculture. Complete failure. And that we have had the University of Malawi College of Agriculture for the past 40 years. And we don't have commercial farmers of the levels that are in Bloemfontein. If you look at those guys in Bloemfontein, they don't even have degrees. They just learned agriculture from their grandfather, from their father. It is knowledge, that is practical knowledge passed on. But they do bring in a bit of science here and there and mechanization. Mechanization is the best for high output of crop production. It's very important. Why are we scared as a country to dive into mechanization? We still subsidizing fertilizer and the seeds and not tractors. These are the things of leadership failure. We don't understand what it is. If you see, when you have leaders that are sitting at work deciding how to steal from their own people, it's a problem. Until we really stop the stealing, we can't plan. Because for you to plan, it means you are free of so many convoluted ideas that take you nowhere. So you have to say, okay, we need to develop infrastructure of roads. After the roads, then the agriculture storages, what we call warehouses. Build warehouses to keep the maize, silos. We can keep the maize for 5 years.
So if we can't sell it now, the government can buy at the right price. When they have bought at the right price, then they skip the maize and tell people to say, this year, we have enough maize. This is the way people who have agricultural countries like Denmark. Denmark is an agricultural, but look where they are. And if manena kuti Malawi is an agricultural based economy. No, we are not organized. I think in the beginning, during Dr. Banda's time, I think they tried to do things right with Denmark. But from there, I think everything just has gone to the ground. And that is a big problem. We need to restart this thing. Otherwise, we have Malawi, we have no other. So the factors of development, it has to be infrastructure of the industries that bring money to the country. Hotels must be of high quality to attract good people. Roads for communication, to come to each other, bring goods from rural areas into the marketplace. Build warehouses, silos, very, very important, and develop markets. This is important to go out and check where is Botswana buying the beans. Can't we replace that supplier? Akamasankha azisogoleri walangiza utazalangiza atakupezani kuti bambo simbi phiri tufuna mukhale mulangizi kaya wansogoleri kuti zimene munduza apa basi muzinena nkhutu mwansogoleri ndinokonzeka kuthandiza kuti I actually do. Those who ask me, a lot of them do. A lot. I mean, I'm telling you, maybe let me tell you, I do get asked by many leaders. I haven't been asked by Dr. Jaguar. He has never asked me for anything. This I can tell you. If he asks me, I will tell him. But he's never asked me. No, I wouldn't know. You see why he's the president. You can't quote a president that I want to advise you. Who told you he has a problem? Even if we see there is a problem. Well, he must see it. Maybe he sees it differently. Remember, he's the president. He's got different sources of information. So sometimes we think there's a problem, but yet it's not what we see. That's why you have national intelligence, crime intelligence, defense intelligence, different secret services that bring information to the president, police intelligence. So he has a lot of things that come to him, and also he knows what is the country able to do or not to do. So me at the side, I can't really say. But when I get a call from any capital and say, hey, can you advise me on these things, this, I do write and I send. Munalemba mkulu wa ICB wakale bambo kondowe ku Khatoko. Zimene anthu ena mafusa kuti chifukwa chani munapanga zimenezi. Dali kuti njira imodzi yokhanga tikwathokozera kuti mwina adakuchitani bwino munthu yokuti amagwira ntchito kumene kujaku anthu kuganiza kuti kapena kudali chipwirikiti china chake chokuti chimachitika mufuna kuti azikusinani khulu pafupi. Chifukwa chani munaganiza zokhala ndi bambo kondowe ku ntchito kwanuko pa position yawo imene munasimafunika kukhala ndi munthu wochokera kunja. Mazimvera kuti noyokuti padali bebe. That position was general manager policy and audit in the company. We advertised that post on Time magazine and Newsweek. We were willing to take an American, a British, a French, because those were the people who applied. And they came for interviews. And he applied. And when I had the shortlisted people, one, Lucas has worked for, I think it's the auditing companies in America. He has worked for the bank. He's an auditor. And he's a black guy to begin with. When we asked, but you were at SCB, no, I resigned. I mean, not resigned, the contract came to an end. And I made a call and called the president that time.
this guy, he has applied for the job and he has been shortlisted. Are you reappointing him or is it okay? The president said no. We are appointing other people. His contract is out. You can appoint him. So I took him based on the fact that he's a highly qualified Malawian, number one. Number two, we are a black-owned company. We want people at management level to reflect that. Sikasankho yayi kumakhala kuti you are biased towards anakhala kuchita izizi ndi azungu sitinakaloza zala kuti azungu akulemba nazungu khawukha kuluwa ifuku. No. Anthu akudambi sambiri alopeza ntchito zabwino. Azungu ali ndi mwayo opeza ntchito kwina kulikonse kuangapita. Anthu akuda kuti munthu akuda apeze ntchito mpovuta kwambiri usiyana ndi mzungu. Saona mzungu sangalile ayo alira bwa. Wali mzungu salira? Saja. Amaya. Mugonera Times exclusive pano pa Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso programu iyi ili pa Times Radio mene tikucheza ndi bambo Simbi Phiri amene ndi wapampando wa kampani chatimati Cattle Civils. Programu iyi makufika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back. You're watching Times exclusive on Times Television, TTV, Times 360 Malawi. That is our Facebook page, but the program is also live on your radio, Times. My guest in today's edition of the program is Mr. Simbi Phiri, who is the chairperson of Cattle Civils. Welcome back, sir. Thank you. Now, kuti mufike pamene mwafika apa, ndiyesa kuti mwakumana nazo zinthu zambiri. Mwina kulephera kumene mwina pena kufuna kuti basi ndazitaya zinthuzi kuti achinyamata amene akufuna sonawso ataza yamba business nkufika pamene mwafika apa mungalangize chotani poyamba pachiwiri kuti ali ndi mwayo kuti akhoza kuthandizidwa ndi inuyo. Do you mentor those type of people amene mukuona kuti these are brilliant guys with brilliant ideas with the ability to become the next Simbi Phiri? Yeah, look, kuti munhu yambe ndi business choyambira ndi nzeru. School, don't underrate school. You must be fluent. You must understand things in the field you have chosen to work. So if you're going to do accounts, you must be technically sound with the accounting. From there, learn the business of accounting. So you have engineering. Engineering is there, but there is the business of engineering. The business engineer imaenda bwanji. Ngati ndiwe dokotala, that's why you have doctors, black doctors who are very good, but they can't own a clinic because he is a good doctor, but he has the knowledge of being a doctor, medical knowledge, but he doesn't have the knowledge of the business of medicine. I hear you. So this is important for young people to immerse themselves in the knowledge, not theoretical knowledge only, practical knowledge. Be like a person who plays a guitar. He might not have a musical degree, but the way he uses the instrument shows that he has practical knowledge. So in our
pursuit for success, we must first get theoretical knowledge and go for practical knowledge. Practical knowledge is superior to theoretical knowledge. So if you've gotten that, then you must persevere. You are going to get ridiculed. You are going to be first defeat. You will face failure. They will impugn your name. But be focused. Be focused. Remain resolute. In the I'm going papiri ilo. Up until you arrive. It is tough. But it must be done. But there is no one who can arrive past success without difficulties. No, it's tough, but that's what it is. You cannot have success without going through obstacles. The more obstacles you move out of the way, the more you register success. Mene nali masukulu osiyana-siyana umaphunzira zimene timaphunzira zija amazionesa ngati ndi zinthu zophweka. Wapita pa ground umakazindikira kuti zimene maphunzira zija is textbook knowledge ya mbuku. Zikakhala zophweka bwanji ndi pamene pondune navo kuti practical knowledge. Practical knowledge side ziwa ya. Ndimabwera ku amaganizo ora akalemba mayeso akakhoza ndikuti zonse zaenda. Sizingatheka. Ufunika chimene wachiphunziracho ungachichire. Njifwa yake muona ine ndilibe degree ya agriculture. But izo ndimachita pano. Ngakaloja wakubunda college amene adachita agronomy ya maize crop growing. Sanga ndigwire. Apo bonde nkhozu yira challenge aliyese. Ngakale azungu aku Free State Bloemfontein. Akaswira uzuwa. Adabwera pano dzaona. Amadzwira kuti koma ya. Tsono ife ndifolima ndipo chimanga silima mosewera. Ulima kwenkweni. Tsono ndendune nazo umaphunzira practicality. Practical, how to use your hands, how to make sure your body works quick, and also people must be a little urgent. There's too much sluggishness. Nimapita na rufuso langa kumene kwa sluggishness koso kuti so anthu kuti mwina kuti ukayambe wekha zukhazi uvuta amene adayamba kale usakupa sampata kuti ukaphunzire kwa practical knowledge izo. I am willing to you ask that question. Yes. Andibondare ngambiri muona tikangoyamba project ya Salima Lilongota project. Zimene ndikuonetseni pa project imeneyo ndipo amene dziko likaone kuti nzona ndalama ntchito zizenelo gridwa ntchito ndi anthu achimalawi. Ndipo muona izo tichitire wanu meneko. Makampani a anthu amene ali nawo construction tarula. Tabata ntchito chitaniko ichi. But akakabwera, they will not do things at their pace. This is the difficult. Because I fire very quickly. Chabwino? Sindijeyo. Munu kumpatsa ntchito, nkumachita zinthu zako ngati ndiwe tsokonombwe. Sizi mine ine. Umauluka ngati chiwala. Mafuna za mangu za changu. And quality. Quality will take you out if you compromise it. I'll take that person out. If you have quality but you are slow, I will not take you either. Both speed and accuracy. This is the way to get things done. And that's why the client will want the order and how many long wafuna madzi. So I can't take 30 months. Mufuna mutayigwira ntchito mwayamba nokhankhani imene ntchito imene munati mwapasidwa. Amalawi uchuluka kutionera ena okha mu Lilongwe tili ku Mchinji kuno. Tadusa Lilongwe. Akhale ndi chiyembekezo kuti ntchito imene ikuzagwiridwa nthawi yayitali bwanji kapena ifupi bwanji. 18-24 months will be done. Zaka ziwiri. It won't pass. Mu challenger. I'm not challenging. I know I've been doing these things. I do these things very often. It's not. I never. My company has sidajire konshiro. I got 20 months in kukajira 30 months. I've never done that. If it's 20 months, by 15 I'm done. Or since. It's not like here in Botswana they say 12 months. 9 months I was done. Anthu ena amene akhala magwira ntchito ku Malawi amanena kuti adakamanga nsewu wabwino
koma amalawi ambiri amaba katundu womangira nsewu wabwino uja they ended up kumanga misewu yosalimba. Mukubwera ku Malawi kumene anthu ambiri amakhulupirira kuti ogwira ntchito ku Malawi amaba akamagwira ma construction site imo mwakonzapo bwanji kuti quality yo muzachite maintain chifukwa choti dakasimbiri imene tikaya Malawi ngokubaka ngosaba koma adativeka kuti anthu amaba katundu kwambiri menemo. Nimandi kuyankhendele kuba azungu ndi amaba kubzola munthu akuda azungu. I'm telling you, at Kato, and Akuba Menaribera 1 billion millions in Dazungu. Hamaba, Bubaba system, the way women tendiza uragube. Because they can play with procurement. Big. I know that. So I have put systems to pick it up quickly. I do pick it up, sometimes 3 million has gone, 5 million has gone, but we do catch them and fire them. On site materials, ngakale ku Botswana, and hamaba diesel. In Johannesburg, people are mabaso 1 billion. Anwa ogwira ntchito. Osari ma manager. Ma manager amaba ndi ma procurement. Ena amaba mwina wa gulanjera akuri afuna njera 1000 ari ndufuna 3000. Newe ugula 3000 akagulitsa 2000 inaija. Ukavusa. Suli per site, then you don't have good supervision, management, and leadership. So you try and stem. These things are there. That's what I'm saying. Practicality of the construction industry is knowing these pitfalls. If you don't, you can't survive. Chabwino mothamangitsana ndi nthawi makampani ula Malawi ena amene ayisira kuti achiteko ntchito mwina kukhala kumayiko akunja kuphatikiza ku South Africa zavuta mapezeka kuti auluka akena kaphe. Chisisi chanu chakhala chotani kuti mu survive all this long and maintain kukhala kampani yodalirika yokhulupirika even kunja kwa dziko? Chachikulu nkuri umadziwa ndalama zako ndi ndalama za kampani. So anthu ambiri amasokoneza ikabwera 25 million rands in the account uzidziwa kuti msonkho ndalama zingari, ndalama za anthu ntchito zingari, ndalama za anthu uzogulira marili zibangizo ndi material ogwiritsa ntchito nzakula. Company yenera kugula invest mu equipment mndalama zakula. Mwina zokusalazo ndi 1.5 million 2 million. Uzikhala satisfied ndizimene zakhalazo. Osati ukaona 25 kuganiza kuti njako yoseyo. Umadziwa and discriminate kuti this is not mine, this is for the company, this is for workers, these are for suppliers. So ma supplier also wapatsa ndalama zawo mamsanga ndi mokwanira mmene mdagwirizana. Ukareloko dzina lako limapita patsogolo. Ntchito zambiri zina ukangori wena ukari ine ndabatsidwa ntchito amati bwerani mutithandize, because they know you are honest, you are trustworthy, you work with zeal, and you don't convolute accounting and monies. You don't. You know what must be. So your things are clear, not convoluted. Mumati mukamakhala nkuona pamene mwafika apa masomphenya anu ndi otani kuti mufuna mutakafikira pati kuphatikizapo mukamagwira ntchito zanu kandi kusafikako ndi ku Malawi kuno? You know, monga ine ndine munthu oti ndachoka mdziko la Malawi ndimaudziwa mphawi ndi sungaleke kugwira sungati ndafikapo kuti basi ndatopa sizingateke. Ine singachite retire, I will work. Ndidzangu uchoka retire uchoka mkhatho mwina in the next 4 years 3 years. I've discussed that with the directors that I need to leave Kato. So from Zidane Zita zaulimizi I will go into medical institutions. Tufuna mining yitu kumala kuno simunaganizepo kuti mining is a very the same thing ndikango yambureroko zambikaso. So nafuna upita kuti I don't need politics, so I want to go into medical. So I want to build private hospitals. So I want to build a private hospital in Lilongwe, Lusaka and Lubumbashi.
ife munaponya chipate tu cha akazi anu chokuti mwatikalipisa kwambiri manyumbamo anthu bwanji musamati namize yayi munthu ndikhatho ekha basi ife tumagula keke ya 3000 sitinafike poti tikoza kuitanisa coffee olomide akuti tukwana zimayi manyumbamo munaganiza bwanji bwana khatho kuti muchite chipate chonse chija mpakana kumaitana achina coffee olomide ife umapepera manyumbamo kuti kodi basi inu muzingotigulira kaujeni Bevani, si ujirira dziko or munhaliese. Ineo awa ndokazwanga, I married this lady, I met her in 91, 92, we were married. And we've worked together. When she came in my life, I didn't have much. I only had the car and a small house in Gaborone. Now, she's been with me when we came to Malawi. She knows the poverty that was here. She's worked hard to help my sister's children, my brother's children to go to schools and go to universities here in Malawi. This woman is not just like any other person. Those who know her, just have time and talk to people who know her for the past 15, 20 years. They know her here. In the villages here. She goes to the villages. She buys women's pads in the villages. She goes to talk to them. There's that village there in Zambia, the other one there, and all these other 5 villages in Malawi here. There's not one old lady or girl who doesn't know her. She's not. This is a person to honor if there is any in my life. And I can tell you, anybody who knows Kanyisiwe Phiri as my wife, they know it very, very well. She deserves it. Kofi Olomide is a superstar. He's a maestro. I love and like rumba music because I speak Lingala fluently. Yeah. So when the love songs and that they sing and compose are some of the best in the world. Tinaona mukuchola dance pamene paja anthu magawana kuti munthu wankulu tu akondwa. Nkobasi ukonjwelera adi rosariso zosewera. So even mkazi ukuta kwana zaka 50 umafunika be kumuonesa be you still have to spoil osati basi agogo tatopesana mwapanga chili chose mai china njalo. Mkazi rusi kuchipinda woka. Nomkazi ndi ubwenzi odziwana umadziwa kuti uyuyo naye oti ndikufa ndiye amene agandike napkin. Inu mukayika napkin muli kufa mukamtenga mtsikana oti mwakumana naye dzulo. Ori sadadziwe nikuti inuyo ndinu mkango. Nomkazi ori akusama lulu kufa ndiye adaliona uri koma idali mhongo. Ori alona muna oti mari kwada kwaja. You know, kugada kuti dzuwa lowa ndiye kuti kwaja. Yambika. Amene wamkazi amene akudziwa ulurero ndi akakusamale kwada kwaja. Wamari dali mhongwe. Sona kuona amene paja waonda utsirizika. Madziwa munhu kamafa zimene zimachirika. Mnaona vanhu ndi mavhuro. Ndi mavuto tsonokhala muno kuti sungairano mai wako kurodza kuthandize. Sungairano yemwali wako kurodza kuthandize. Sungairane mkazi wa mwana wako kuti akuthandize njibongwe. Fuwa ukangudzichitira pamene paja. Funika wako ori wako ochoka naye parali. Ndiye angakubvere chisoni bwino. Mukakapita ku nesi ena amarero kuti andikaita na nesi sangakuthandiza fumu. Ija abwera ndalama kuti amulununga kwambiri. Ndaisiya. Aisi ndikwanitsa isiya. Ndino mutamaliza pate manager ayi mwakhalano awiriwiri ndakazanu adati chani. Chifukwa ife timati kagula keke ija oni malowa iyi kuthuchi thokozo chake sichamaseko. Odathokoza kwambiri ndi organization imene tidawachitira. Ndi kuti we have celebrated her life at half a century at the same time tajita celebrate tajita konjwelera kuti takhan how limodzi and how irali because of that 30 years she's been with me. Now makazi arandira ka 34 meter kaja sadabweretu
wakabweza kuti kamekacha. I'm told she had been in Botswana. The night of her arrival, she was already performing somewhere in Botswana. So the plane delayed, and then she was left. On the issues of refunds, I'm sure the people in the Pride has done it because it's my kids who invited her. It's not money, all of it from me. It's from, we have 3 boys. And Pride is my young brother, but really my son, because I raised him up. So they are the ones who also contributed, and their wives. They put quite a lot of money of their own. So it's not money just from me. Yeah, but I'm sure they have returned. She would return. I think I'm told she apologized. So it shouldn't be an issue. These things happen. Chabwino. Yeah. Now, nthawi zambiri anthu tikamafunsa funso ili ena amakhumudwa kuti mundifunsiranji funso ili. Komano bambo Phiri mutati mwapita kuli chete. Mufuna kuti anthu azizakumbukirani zotani. What would you want people to say about you? What would you want people to remember you for? Kuti koma he was a Phiri. I want people to remember me that, well, he built that school, he built that hospital. So many children from the villages here have gone to do their high school education and go on to colleges to train and become professionals. I want to be known, to be remembered that I lived like a human being. Sinma kangaruri ineo ndine zandeka majandwa nwena osakangari zandeka mamziwa zandeka. Yes. Ngwele ja mamuna bazi ongufunu majayoka utawa wana utawa wagazi bai komo dzwa uri munhu makando anu munhu ora alibe fuwa ukala munhu alibe sinde uri ngosauka mwina alibe paka mwana sasauka mwana gulibe mwana osauka mwana sanga kala osauka amasauka ndi munhu mkulu mwana aliyese alindi bora kozugula mpaka uzadzibeze neso ndalibe zinthu mendina zonse komo yirogwira ntchito so ndifuna kumbukiridwa manjira imeneyo kuti you touch the lives of the people that matter. Osari kuti umakhandora amapita ku England or amakakhala ku America or amakakhala kuti chifukwa yake I'm in Africa and I'm working in Africa. I want to touch the lives of Africans. Chabwino. Yeah. Tupita kunsiriziro kwenikweni nkutheka kuti pali mawu akukhosi amene mufuna mwayankhule amalawi ochuluka ena ali mziko muno ena ali kunja akutionera pa Times Television ena akutionera pa Facebook Times 360 Malawi ena akutimvera pa Times Radio mungafune kwasiya ndi mawu otani anthu amenewa mwayang'ane awo. I would have to say to Malawians that dziko lathu lino lavutika ndi corona kwambiri ndipo there is not much income for the country. Revenue collection is low. And those that have, try and help at home. You see, munhu kakhauri warumizako ndalama kumudzi. Ngakhalu kuyashiro kulilongwe kwanu nkumhoma tumizaniko ka 2,000 kwacha to next door. Ngaruli ku London. Please, if you have that 100 pounds, it will go a long way. If you can also send it via the bank system like we do ourselves. We send things through the Reserve Bank to our account to try and help the country with the little that I have. To persevere, but to try and not just persevere in pain without a plan to get out of this pain at some point. We have to do something. It is tough, yes, there's no question. It's tough to everybody in Johannesburg, in Gaborone, in Lusaka, in Harare, but it's something you can't give up on life. We are at the very bottom in Malawi. We are at the bottom of poor people. The only way we can, the only way is up. There's no more
down Can't to go go. any- We can't go in. So what do we have to lose? I mean, what have you got to lose? We are already at the bottom, so try to move forward. At least there, like Martin Luther says, at least crawl if you can't walk. Run Walk if you can't run. At least, but do something. Move from the position At least you are move. in. At least move, no matter what. Move. That's what I would like Malawians to know. Let us move. It's not easy, and at particular these 2-3 years, it's not been an easy time. I can see it in our villages. Poverty has even increased. You can actually see it. It's not even, you can't miss it. It's there. But ask some of us who can help, let us help with what we have. And but let's move forward. Thank you. Thank you very much. Pameneponso ndi pa msiriziro pa programu yathu ya Times Exclusive ya lero ndithokoze bambo Simbi Phiri chifukwa cholola kuti ticheze nanu mpulogalamu iyi. Zikomo kwambiri. Kufikiranso sabata yamawa chauta akalola ndikuti pitirirani kuonera mapulogalamu otsatira pano pa Times Television TTV. Komano programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Komanso ndithokoze David Maseya komanso Henry Chulu amene amaongolera kuti zonse zioneke ndi kumveka mmene zakhaliramo. Dzina langa ndi Wonder Msisya mwakomanonse.